Shall we start now? Yes, students. Yes, Yes, sir. sir. Question number Sir, one. हाँ बोलो. I have a doubt in the textbook ka Kanan, exercise. Kanan, So can I ask it at the end of the class? Kanan, are you new to this class? So we know that how do we discuss the doubts at the end of the class, okay? Anmol, what is your doubt? Sir, can you take example of 289? 289 का क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन. Yes, sir. 289 प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो 17 से ही डिवाइड होगा. उसमें कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते. एक ही स्टेप है. वो 17 Okay, sir. डिविजिबल है. वो और कोई नंबर से डिविजिबल है ही नहीं. ऐसे 361 भी आप चेक करोगे तो सिर्फ 19 से डिविजिबल है. Tanish, you just message me on personal chat in WhatsApp. I'll send you the link from where you can purchase, okay? So here we need to find out square root of this, which is given as 13 by 12. We need to find x, okay? Now first we'll see what is this. This is a fraction. 1 plus x upon 144. So when we add this, what we'll get? We'll get this as 144 plus x upon 144. Yes or no? इसका square root is Yes, sir. 13 by 12. Now we know that 144 ka square root is 12. Okay. 13 is square root of which number? 169. So that means this has to be 169. Okay. So 144 plus x is equal to 169. So x is equal to 25. Understood? Yes, yes, sir. 2 minutes. तो x के जगह क्या आएगा नंबर? 25. 25. Has everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Sir. जिनको भी डाउट है रेज योर हैंड एंड देन ओनली आस्क. हाँ बोलो अक्षरा. Sir, I can't understand from the 144 plus x by 144 You have done is equal fractions, to right? 13. Yes, sir. After that, I couldn't understand. How do we add fractions? Tell me. 1 plus 5 by 12. How do we add these fractions? Tell me. Taking LCM, sir. Yeah, so what will be the LCM? 12. So then here you will write 12. Next step, We will add, sir. what? 12 plus 5. करेक्ट. तो वही किया है ना. फिर यहाँ पर 17 by 12 आएगा. यहाँ पर भी वही किया है. 144 प्लस एक्स लिया है और एलसीएम 144 लिखा है. क्या डाउट है अभी बताओ. Sir, I can't understand how 144 plus x is equal to 169. यहाँ पर आपको इसका जो अभी देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का यहाँ पर वैल्यू क्या दिया है 13 by 12. डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 12 है तो न्यूमरेटर का Yes, स्क्वायर sir. 13 होना चाहिए. Okay, sir. So 13 is the 13 is what? Square root of 144 plus x is equal to 13. तो यहाँ क्या Yes, वैल्यू sir. आएगा तब 13 आएगा 169. Okay, sir. I understood. Is this question clear everyone?
Yes, sir. Let's do one thing. We'll solve some other examples now, not from the work. और I'll give you some questions for homework afterwards. तो पहले हम वर्कशीट ही कंप्लीट करते हैं और जो होमवर्क सम्स है वो बाद में मैं दे दूंगा लिख के, ठीक है? So your homework will be textbook sums as well as those sums which I give you. Question number 2 from the worksheet. So first what we'll do is we'll multiply both the things, okay? जैसे हम ऐड करते हैं. So what we'll get? LCM is square root of 12. Yes or no? Yes, sir. No, students. Yes, sir. Yes, sir. Now square root of 6 will go in this under root of 2. So we get 72 multiplied by square root of 2 plus 2 will go in this square root of 6 times. So 3 root 6. Understood? So what we get? Here we'll get square root of 144 plus 3 root 6 upon square root of 12. Okay. What is this? 12? Yes, sir. 3 root 6 upon square root of 12. Correct? Now, can we write this square root of 12 as 2 root 3? Yes, sir. Sir. Yes, sir. विवेक क्या डाउट है? Sir, I didn't understand. What you didn't understand? Sir, from first step. See students, if you don't remember fractions also, then this chapter will be difficult for you. We cannot every time do the basics of fraction and then do this chapter. So please revise that chapter and then come for the next class. How do we add? Sir, what was the final answer of this? A plus B upon C plus D is the form of this fraction. So how do we add these? B multiplied by D, A into D plus B into C. You know this? Yes, sir. विवेक या अक्षरा क्या डाउट है आपको? Nothing, sir. So please lower your hand. So this is the format of addition of fractions. So here what Yes. we multiplied these two. अभी मैंने multiplication सिखाया था थोड़ी देर पहले. तो इसका वैल्यू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 12. Yes. अभी हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 72 into 2 which comes out to be 144 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 root 6. क्लियर है यहां तक? Yes. Yes. स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना है? 12 प्लस 3 root 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12. क्लियर? Yes. So can we write this as 12 plus 3 root 6 upon 2 root 3? Yes, sir. Now pay attention. So now we need to simplify more and more. So we can see that 12 और 3 में कुछ common है. 3 is the common factor of both. So can we write this as 3 into 4 plus root 6 upon 2 root 3?
Yes, sir. Yes, sir. Now, can we see this option in the given options in our worksheet? Yes. So you have shared the worksheet on the group. Yes, I have shared it. ये option है No, क्या? sir, this option is not there. No, sir, it is not there. No, Okay. sir. Now, if you No, want to sir. reduce this more, listen. Can we write 3 is equal to square root of 3 multiplied by square root of 3? Tell me, students. Yes, sir. Write this. इसमें क्या हो जाएगा? Yes, This sir. will become square root of 9, which is 3. तो अभी हम इसको भी वही फॉर्मूला लिखेंगे. तो we'll write root 3 multiplied by root 3 multiplied by 4 plus root 6 upon 2 root 3. Okay. समझ में आया सभी को ये पार्ट? From this to this part. Now what we'll do, Yes, sir. 3 and root 3 can be cancelled out. So we'll get the answer as root 3 multiplied by 4 plus root 6 upon 2. But ये भी ऑप्शन में नहीं है. तो आपका आंसर क्या है? None of these. Understood? Yes, sir. अर्नव Yes, sir. डाउट है? Yes, sir. I have a doubt. After 12 plus 3 root 6 upon root 12. After that, I didn't understand. रूट 12 को हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं क्या? Yeah, so that's the main thing I didn't understand. Why then why didn't you understand? ये मैंने लास्ट मीटिंग में एक्सप्लेन किया था. इफ यू रिमेम्बर स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्या लिखा था हमने? 3 रूट 3. कैसे आया था 3 रूट 3? तो वैसे ही रूट 12 क्या लिखेंगे हम? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3. सो देन वी Okay, गेट sir. 2 रूट 3. समझ में आया? Yes. And in the numerator over here, what I did, from these two, 3 is common. 3 into 4, 3 into Yes. 6. So that's why I took the root 3 common outside and I've written 4 plus root 6. Okay. Now understood? And sir, that 3 equals to root 3 into root 3. वो अभी तो एक्सप्लेन किया मैंने कि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा बताओ मुझे. मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट समझाया था थोड़ी देर पहले. हाँ, तो रूट 3 इंटू रूट 3 का वैल्यू क्या आएगा बताओ. Who can explain this thing? We have done it in the last meeting 10 minutes Sir, ago. Yes, can I Karan. explain? Okay. So basically, since we are taking the root of 3, but we are multiplying it again with the same root, it will cancel out and become 3 again. हाँ, बट क्यों हो रहा है ये? क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3. We can write 4 is equal to square root of 4 multiplied by square root of 4. जब दो स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर के नंबर हम मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4. ये मैंने एक्सप्लेन किया था जस्ट 10 मिनट्स बिफोर. अर्नव, tell me what will be the answer for this one. 98 into root 98 into root 2 क्या आएगा? Sir, 14. मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर मल्टीप्लाई करके? 196. So हाँ, तो अभी 14 is the आंसर क्या हो final गया? answer. 14. समझ में आया? तो वैसे ही 4 Yes. के लिए हम रूट 4 इंटू रूट 4 लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने 3 के लिए रूट 3 इंटू रूट 3 लिखा. और वो भी क्यों लिखा है? बिकॉज इन द डिनोमिनेटर वी हैव रूट 3, सो वी कैन कैंसिल दैट आउट. अंडरस्टूड? Okay, sir. Otherwise, Yes. there is no need to write it. Now for this 4, Okay. I'm not going to write root 2 into root 2 because there's no root 2 in the denominator, so there's no need to multiply it or cancel it out. सबको Okay, समझ sir. में आया?
Yes, sir. Yes, sir. Sir, we can't multiply root 3 into root 6. We can multiply. Okay, But sir. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, 4√3 आएगा प्लस √18 आएगा. ओके, एंड देन क्या आएगा, नहीं रूट, Divided by 2. Okay, sir. so it won't change your answer, so there's no point in writing that again. सबके डाउट्स क्लियर हो गए ये क्वेश्चन के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Question number 3 and question number 4 is for homework. Homework नहीं, वो next week करेंगे. Okay, now there's no homework from this worksheet. Question number 5 directly solve करेंगे. Just remind me to solve the sums which we have not done. Okay. Okay, students. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. This is equal to m. First we'll find the value of m. अभी ये fraction है तो Sir, क्या हो that is जाएगा? 2.56. हाँ, 2.56 अपॉन 1.44. तो 1.44 इंटू 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1.44 प्लस 2.56 अपॉन 1.44. ओके, इसका वैल्यू न्यूमरेटर कितना हो जाएगा ऐड करके, 4 अपॉन 1.44. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Square Yes, root is equal to m. So now take square root of 4 upon 1.44, which is equal to m. तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2. डिनोमिनेटर का 2. स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1.2. 1.2. This is equal to m. Now we'll just remove all the decimal points. तो क्या हो जाएगा, 20 upon 112. which is 10 upon 6. 6. Okay. Okay, students. Yes, sir. Sir. yes, sir. अर्नव, अभी डाउट है इसमें कुछ आपको? No, sir. We need to find the value of m plus 1 divided by m minus 1. ओके, तो m प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा, 10/6 प्लस 1, तो हो जाएगा 16/6. और m माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 minus 6 upon 6, which is 4/6. समझ में आया? m plus 1 Yes, और sir. माइनस 1 का वैल्यू कैसे निकाला, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now we need to divide 16/6 divided by 4/6. So this will become 16/6 multiplied by 6/4, which comes out to be 4. Sir, this is question number 6. Question number 5. Okay. ये पूरा क्वेश्चन 5 है, तो आपको ये वैल्यू दिया है एंड फिर आपको दिया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन. Can you show this 2 minutes, this one? Take a screenshot so it will save our time. We can solve more 2-3 sums. Everyone take a screenshot of this and the next slide, okay? सबको समझ में आया है? Sir, Yes, sir. I didn't Sir, can you understand. go to the next slide? Who didn't understand? Raise your hand. Sir, for a second, can you go back? I was taking screenshot. Which company? Please Screenshot be on provided. mute. Please be on mute. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, I didn't understand. Can you explain again? What part you didn't understand? Sir, I didn't understand. Can you explain again? What part you didn't understand? Sir, I didn't understand. Can you explain again? What part you didn't understand? Can you explain again?
Sir, you converted 20 by 12. From that part, I didn't understand. ये समझ में आया 2 अपॉन 1.2 20/12 कैसे हो गया? Yes, sir, into 10. अभी रिड्यूस करो. Sir, but 10 by 6 can also be reduced. हाँ, so finally it will be the same thing. 10/6 को आप इसको रिड्यूस करके अगर 5/3 लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8/3 आएगा और यहाँ पर आएगा 2/3 आएगा. ओके, और 8/3 डिवाइडेड बाय 2/3 करोगे तो 3 और 3 कैंसिल. 8 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 4. सो यहाँ पर भी आपको 4 आया है. And sir, the decimal replace, can you go back to that side? 4 divided by 1.44. Here you wrote 2.1.2. So that decimal point, how to get that? आपने डेसिमल फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन सीखा था जब डेसिमल फ्रैक्शंस कर रहे थे तो उसका मल्टीप्लिकेशन सिखाया था आपने क्लास में. Okay. Yes, sir. Sorry, I got it now. तो 1.2 को अगर हम 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? आप मल्टीप्लाई करो 12 into 12, आंसर आएगा 144. अभी डेसिमल क्या, यहाँ एक डिजिट है, यहाँ एक डिजिट है, तो ऐड करके यहाँ पर आपको 2 डिजिट होने चाहिए डेसिमल पॉइंट का, तो आपका आंसर 1.44 आएगा. Yes, sir. याद आ गया अभी? Yes, sir. Question number 6. See students, all these are very new questions for you. Okay, so first you understand what we are doing in class and then again revise these questions on your own. And then if you have any doubts in these same questions, again you ask me in the next class or whenever you solve this worksheet again. And remember students, okay, one thing. If you leave this chapter right now, okay, and you expect me to explain you all the questions again when the exam is there, that will not be possible. Is this clear? Student, Yes, sir. Yes, sir. see, this chapter is being done in September. If you come again and ask me in April that sir ये worksheet मुझे समझ ही नहीं आया, फिर से मुझे इसमें से 10 doubts है, it is not possible. I'll ask you to go through the recording. So what you need to do is when I upload the recording today or tomorrow, within 1 week, go through it. Okay, if you don't have your school exams in the next week, go through this video again, understand what we have done, try to solve the worksheet again on your own without referring to the solutions which you already have. Okay, and then if you have doubts, you ask me. इसका वैल्यू उन्होंने दिया है 17.88. Okay, can we write this part as 5√5? थोड़ी देर पहले सिखाया था, do you remember? So what we'll do is Yes, we'll sir. Yes, Yes. sir. 125 as square root of 25 multiplied by 5, and then this will become 5√5. Okay, so now what we did, we converted everything to root. So we have 3√5 plus 5√5 is equal to 17.88. Okay, can we write this as 8√5 is equal to 17.88? समझ में आया यहाँ तक? How, sir? What is this? A into B plus C into B. So can we write this as B common outside, A plus C? So we took √5 common, multiplied by 3 plus 5. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Can I erase this thing? ये किसको चाहिए लिखा हुआ? If I erase it, okay. If I erase this, is it okay or you want it? You want the screen? can No, sir, you can erase. So you can erase it. Now the next part of the question, this was the first part, okay? So we got 8√5 is equal to 17.88. This is important. So that's why ये steps किए हमने. अभी आपको पूछा है find the value of square root of 80
plus 6 root 5. Okay. Again we'll convert this. Now यहाँ पर रूट 5 है तो हमें यहाँ पर भी रूट 5 चाहिए और वही आएगा. देखो अभी हम इसको लिखेंगे 16 into 5. Correct? Is 80. So can we write this as 4 root 5? Yes or no, students? Yes, sir. यहाँ Yes, तक sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. No, sir. क्या डाउट है? किसको नहीं, doubt? actually मेरे को Question. Arnav, if you don't have doubt, lower your hand. हाँ बोलो आसमी, क्या डाउट है? आसमी क्या डाउट है आपको? प्लीज टेल. See students, if you don't talk, I have no issues. I'll just go ahead, okay? Sir, I think Wait. she left. Okay. Others जो भी क्लास में है उसमें से किसी को डाउट है? No, sir. So we'll write 4 root 5 plus 6 root 5. So can we write this as 10 root 5? Yes, sir. Okay. Now from this step, ये जो स्टेप है यहाँ पर नोट अभी देखो. Can we write this as root 5 is equal to 17.88 divided by 8? Yes, sir. So here can we write this as 10 root 5 is equal to 10 into 17.88 upon 8. Yes, students. Yes, sir. Yes, sir. So then Sir, what? but in the left column, sir, you had taken 8 root 5 and 8 had gone down. But here, sir, it is 10 root 5, so 10 will go down, na? Why 10 will go down? We have here we had to find the value of root 5 so that we can put the root 5 value over here. ये रूट 5 को हटा के मैंने 17.88 अपॉन 8 लिखा है जो यहाँ से हमें मिला है. समझ में आया? Yes, sir. Sir, I didn't understand. 4 into x is equal to 20. Okay, they have asked you 10x is equal to question mark. So from here, first equation we get that x is equal to 20 upon 4. Don't divide it, just leave it over here. ये समझ में आया? So now 10 multiplied by x can be written as 10 into 20 upon 4. Yes or no? Sir, I didn't understand. Who is this? First raise your hand. How many times should I tell you? Who is this student who is asking the doubt? This is the last time I'm giving you this chance that you are talking without raising your hand, okay? Next time, say out of you 26 people, if anyone talks without raising your hand, I'll directly remove you from the class and you won't be able to join. Is this clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. You are not kids anymore, okay? So please understand this thing. This is the only rule which you need to follow in this class. विवेक क्या डाउट है आपको? क्या नहीं समझा वो बताओ मुझे. Sir, here 10 last step. ये एग्जाम्पल से भी नहीं समझ में आ रहा है आपको? Four into y is 20. Okay. So y is equal to what, Vivek? 20 divided by 4. Yes. इसका वैल्यू क्या आएगा? 5. अभी 8y कैसे फाइंड आउट करोगे आप?
8 into 8 into 5, correct? 20 upon 4. 8 into 5 करोगे, Yes. फाइनल आंसर क्या? 8 into 5 40 आएगा. If we Yes. don't have this 5 value over here, don't substitute 5 over here, okay? So y का value क्या है? 20 upon 4. So 8 into y के जगह can we write 8 into 20 upon 4? Yes. So here also we have done the same thing. We don't know the exact value of root 5, but we know that 8 into root 5 is equal to 17.88. So root 5 का value क्या आएगा? 17.88 divided by 8. ये समझ आया? Yes. अभी यहाँ पर जो रूट 5 है इसका वैल्यू नहीं पता है, बट वी नो दैट रूट 5 इज इक्वल टू दिस वैल्यू. सो कैन वी पुट इट डाउन ओवर हियर? Yes, sir. नाउ आइदर यू कैंसिल आउट दिस बाय 2, दैट यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, या फिर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखो 178.8 डिवाइडेड बाय 8. ओके, अभी ये डिवीजन है, बेसिक डिवीजन. 178.8 divided by 8. So 8 into 2 minus 16. 18 रह गया. 8 into again 2 minus 16. You're left with 2 and then this 8 comes down 0.8. अभी 8 यहाँ पर भी आप पॉइंट लिखोगे. 8 into कितना? 3. So minus 24. 2.4 बेसिकली. So यहाँ पर क्या बचेगा? 0.4 बचेगा, करेक्ट? 8 into 5 gives you 40. तो आपका आंसर क्या हो गया? 22.35. समझ में आया? Yes, sir. Or you can just leave it as 1 decimal only, 22.3. That is also okay. ऑप्शंस में आई थिंक ओनली, हाँ नहीं, डेसिमल 2 डेसिमल तक दिया है, तो आपको फाइनल आंसर ये आएगा. अभी किस किस को नहीं समझा, यू कैन रेज योर हैंड. So everyone has understood this sum? Please take a screenshot. Yes, sir. Okay. Only take the screenshot of this slide. This slide is not required because division आपको आता है. Done, everyone? Question number 7. Can you show slide again? Okay, sir. This is an equation, you need to find the value of m. So first step we will write as 5.29 plus square root of 8.41 is equal to square root of m. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. हियर वी हैव एडिशन साइन एंड नॉट मल्टीप्लिकेशन. अभी 529 किसका स्क्वायर है? 23 स्क्वायर. 23. सो 5.29 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 2.3 का. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.3. 841 किसका स्क्वायर है? 29. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.9. अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ m. इन दोनों को ऐड करके क्या आंसर आएगा? 5.2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m. यहां तक क्लियर है सभी को? ओके. m का वैल्यू क्या होगा फिर? 5.2 का स्क्वायर. 5.2 का स्क्वायर. अभी 52 का स्क्वायर फाइंड आउट करो. क्या आएगा स्क्वायर? 04. Here you get 25. 5 into 2 into 2 is 20. So you add 200 to this. You get 2704.
तो इसका आंसर क्या आएगा? 27.04. अंडरस्टूड? Yes, sir. अगर आपको किसी को यहाँ पर डाउट है, प्लीज आस्क मी and take a screenshot quickly so we can do one more sum and then I'll leave you. Okay, more 3.5 minutes are left, so we can do one more sum over here. किसी को भी Sir? नहीं है ये क्वेश्चन में? Sir? बोलो. सर आपने इज इक्वल टू m क्यों डाला, क्योंकि उधर तो माइनस का साइन है ना, -n². जब मैंने ये स्टेप लिखा था तब क्यों नहीं पूछा? फर्स्ट थिंग, when I had written that step, why didn't you ask me at that time? And who is this student who is asking this doubt? Arnav Agarwal, right? Yes, sir. Sir, actually, my computer was hanged, and that step I was Okay. not there. Okay, I had asked to raise your hand and then ask. उसके लिए तो कंप्यूटर हैंग नहीं हुआ था. A plus B minus C is equal to 0. So can we write A plus B is equal to C? Tell Yes, me. sir. So same चीज किया है आपको. बेसिक इक्वेशन. How many of you are doing IPM for the first time over here? Please raise your hand. Everyone has done IPM before, right? तो 6th स्टैंडर्ड में या 5th स्टैंडर्ड में अगर IPM आपने किया है तो आपको इक्वेशन के रूल्स पता है ना? Yes or no? Yes, sir. So why such basic doubts are coming right now? ये आपको क्यों नहीं पता है कि ये जो माइनस साइन है, दिस विल गो ऑन द अदर साइड एंड बिकम प्लस, सो देन इट बिकम्स इक्वल टू दिस. Everyone will rejoin the meeting, okay? We'll complete 1 or 2 sums more. Because you are asking silly doubts, our time is getting wasted, and that's why we are not able to complete the sums. ये स्क्रीनशॉट ओके ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका? Yes, sir. Okay. Everyone rejoin the meeting. Those who want to learn, those who want to not join, it's up to you. जिनको भी ज्वाइन करना है प्लीज ज्वाइन. आई एम स्टार्टिंग द मीटिंग अगेन.